Greetings from the Shores Coral Speedy Institute. So in this video we're gonna discuss another new cue card, which is describe something you bought and then replaced it. So we have 3 to 4 cues: what the product was, where you purchased it from, what you did with the product, and why you replaced it. So yeah, let's begin with the introduction. I try not to be a picky person when it comes to choosing or buying a product. I had made many different purchases that gave me both sense of satisfaction and discontent. So yeah, picky person. What does picky person means? Picky person is a person who is very choosy or like very small range of things. ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਨਾ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਗੋ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸੈਂਸ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ discontent means like the state of being unhappy. However, if I have to pick out one item that really let me down, then it would be none other than the travel bag. So what does let me down means? Let down means like fail to support someone's expectations. Like ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ when your expectations doesn't match. So I bought from one of the popular and prestigious shopping centers in my city. Prestigious means like having a high reputation. So yeah, मैं travel bag कितों खरीदिया सी one of the most popular and renowned center in my city. मेरी city ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ center ਸੀ, मैं ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ. I could have bought that travel bag from some other stores. ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ store ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ. But since one of my cousins convinced me to visit that shopping center because it was selling some beautiful travel bags on discount, I decided to oblige. ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਵਲ ਬੈਗਸ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਈਵਨ डिस्काउंट ਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ oblige ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸਮਬਡੀ ਆਸਕਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਯੂ ਨੋ that is the meaning of oblige. So I must say that I never really visited that center because I was under impression that they didn't have a collection of enough quality products. ਸੋ ਯਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਬਟ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਰੋਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਡ ਸੈਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਮ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਟਰੈਵਲ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਸੋਲਡ ਔਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਸੋ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੈਨ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਬੈਗਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਯਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ. Naturally, I felt happy and picked up a travel bag for me which I looked just too perfect for me at that time. So naturally मैं बहुत खुश हो गया ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ travel bag ਲੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ perfect ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ. So of course I had to pay a hefty price for it even though the product was sold on discount. Even though ਜਿਹੜਾ ਉਹ product ਸੀਗਾ ਉਹ discount ਤੇ ਸੀਗਾ but still ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ. Hefty means a high price. By the way, the bag was supposed to be waterproof, but when I accidentally spilled some coffee on it, then I found that it was not. By the way ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So the next day I took the bag to the store and explained the whole situation. I also told them that I paid a lot of money for the bag even after getting a good discount. So next time मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ. I also told that the bag was actually made out of poor materials and as such they should have given a full refund or replaced it. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾਗਾ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ। Luckily the manager understood the gravity of the situation and replaced it with their best quality bag। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। gravity of the situation means seriousness after adverse effects created by given situation। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, that means gravity of the situation। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? with the best quality bag। So yeah, to cap it all, this was something which I bought and then replaced। So yeah, all in all ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ but then ਮੈਂ replace ਕਰਤੀ ਸੀ। I hope you all understand। Thank you so much।